As Nagaland government via gazetted notification enforced Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1989, Nltv exposes bitter truth of selling liquor in the city even being declared as dry state. Dimapur once again in limelight as citizens of all ages violate parking rules in streets. Vehicles seen illegally parked on both sides of road as no parking sign board seems to be useless. Under Peacemaking Marathon Round 2 as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Kohima Smart City along with Kohima Traffic Police works on improvement of two major junctions, PHQ and TCP Junction in Kohima. 65th Lycemia they observed in Indoor Stadium El Khel in Kohima village on with Chairman of NVBOC WWB as guest of honor. Addressing gathering, Yom highlights on importance to have vision and work out strategies in order to enable society's progress. With an aim to boost partnerships between centre and state governments, Prime Minister Narendra Modi to chair Second National Conference of Chief Secretaries in Delhi on January 6 and 7. Welcome to Nagaland TV. You're watching Nltv News now. I'm Yashira and now the news in detail. On 24th April 1990, the Nagaland government, via a gazetted notification, enforced the Nagaland Liquor Total Prohibition Act 1989 under the NLTP Act. Possession, sale, consumption and manufacture of liquor and import and export of it in Nagaland is prohibited. But the question remains same even till date. Though Nagaland is dry state on papers, but is it actually on reality? On Wednesday, NLTV once again exposed the reality during a sting operation in Dimapur. Not surprisingly, what caught on our camera was open violation of the NLTP Act 1989. During a sting operation carried out by when NLTV reporter disguised as customer approached and asked a illegal liquor joint near Nahargan traffic police point for alcohol, he was handed a bottle of liquor by the staff of the joint. As soon as the reporter revealed his identity, immediately the shop was shut down, with sellers tried to flee off the scene. Soon after, Dimapur East Police Station was informed by our reporter about the unlawful activity being carried out in the area. Police came and seized a huge cache of liquor and nabbed the people indulged in the activity. It has been learned that there are numerous illicit liquor shops brewed in and around Dimapur area, making a mockery of the NLTP Act. However, the question is why the government and administration are blind against such rampant practices which are carried out under their nose. Itu दुकान दे मोहन randomly आई किने unknown person मोहन लालप cover गुरने ID कान खुलीने camera person के पीछे रखी किने एंगा गुरने itu धुरु बारिशे तो जैसे कि IB घुसले बाहर पोलाइशे भीतर पर भी लॉक कोडिशे दुजन ताइशे पोलाई दिशे दो आदमी था आप लोग अंदर में और एक आदमी बाहर में था तो मिसा ना को भी तो परमिट किया से तुम्हें illegally तो बिका ऐसे तो ये तो मुद्दू दो हाँ कैसे मालूम नहीं दारू दुकान में बैठ रहा है ये मालूम नहीं है परमिट का है परमिट illegally अच्छा ये बताओ कौन सा सिंडिकेट से लेके आता है ये कहाँ से लेके आता है हमको कुछ मालूम नहीं है सब कुछ मालूम नहीं क्यों झूठ बोल रहा है सही में बोल रहा है झूठ मत बोलो हम दूसरा लाइन में हम काम करता था अभी तो क्या काम करता था लॉजिंग में काम करता था लॉजिंग में काम करते थे यहाँ क्या कर रहे हैं ये भी हम अभी इसमें अब फिर सभी कोथा गुरुले इदु ऑन द स्पॉट टाइम मिसा को बोले ट्राई गुरसे था एकु ना जाने कुछ परमिट भी को ना से ना जाने मालिक भी को ना से तू भी ना जाने तो को ना से मालिक यदि मोहला इस थाना पर थाना पुलिस खाना आइने सिपाही खाना आइने दिया थान सब उठाइছে अपनी गान साबो परे थे निश्ना इमान केचे दे আছে এতে তো ফিল হইছে দোকানে আগে দিবি ঢালি আছে আর ভিতরতে আর বেশি বাচিন আছে আমি গালা সোর্সেস পৰা খবৰ পা পিছে আমি গান পুলিশ খান কিবি কলেব কৰিনে তাহান কে মাতি কিনে আহিনে তাহান কে লৈ যাই কিনে পিছে মহান এদু কিমান আছে কি আছে ধৰি কিনে এদু লগা অ্যাসেসমেন্ট বি এটা ভিতৰতে তাহান পুলিশ কৰিনে মহান কে এদু জানকাৰী দি দিছে হুইস্কি কোয়ার্টার 181 পিস এদু টোটাল 3.7 কেস লা হৈ যায় আৰু full 9 ಇದು whiskey la bottle du 4 case la itu ekta ase gune mohani tu bi janu bari ase aro rum 2 case breezer 1 case beer 2 case aro beer I think glass bottle laga du itu 163 piece ase will be 6.7 case total ho jay itu dukan de mohan randomly ai kine unknown person mohan lalop cover gune ID kan khuline camera person ke piche rakhi kine enga gurine itu There is a common practice that for any unpleasant issue, be it political, social or economical, we always blame the government or the authorities. But we often don't point fingers towards ourselves or lacking basic
practical or civic sense. Let us explain you clearly. The commercial hub Dimapur is again making headlines, this time due to habit of wrong parking of vehicles by citizens, which causes severe traffic jams in the town. Citizens of all ages are violating the parking rules in the streets, which hampers the smooth flow of the vehicles on the roads. Vehicles of all types can be seen illegally parked on both sides of the road, while no parking signboard seems to be useless even in the broad daylight. Furthermore, wrong parking of vehicles not only clogs the traffic but also raises serious questions about the civic sense of the local residents. The unbearable traffic jam, especially during the peak hours, also hits the fast-pacing economy of the town to halt. Now it's time for us to think who to blame for such chaotic situation. Are we as citizens acting responsibly? We leave that to you to decide. কি কৰি আছে কৰবেলা মোটিভ বি ইটো আছে that ডিমাপুৰ ভিতৰতে গাড়ীখান বি বেছি আছে আৰু আমি খান গাড়ীখান লগা থাকা বি আৰু ট্ৰাফিক লগা কিনকা চলি আছে এইটো লগা টাইম টু টাইম আপনি খানকে আপডেট দি থাকে তো এইটো লগিনে আজি একটা মহন চাব পাৰা এইটো মহন পইলা পৰা ভাবনা কৰা নাই ওলিবি আজি কি চাব পাৰিছে that মোলা কেমেৰা পাৰ্সন কে একবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব এইটো বোৰ্ডে সাইন বোৰ্ডে কিবা দেখাবলৈ আপনি খানকে তো এই পাৰ্কিং ফৰ টু হুইলাৰ লিখিনা আছে আৰু এইটো ডিমাপুৰ ট্ৰাফিক পুলিচ লগা অৰ্ডাৰ আছে তো এংকা গুৰিনে মহান আপনি খানকে এইটো দেখাব টু হুইলাৰটো এতে আছে অবভিয়াসলি টু হুইলাৰ আছে লেনটোকো লগা আছে আৰু খাৰাটোকো আছে তো এইটো হি মেইন কথা আমি হালা এইটো আছে আমি হান ট্ৰাফিক লগা জামটো ইমান ফেস কৰি থাকা গাড়ীখান এনকা অৰ্ডাৰ লা হিচাপতে না চলি থাকিলে আৰু এনকা টু হুইলাৰ লা জাগাতে ফল হুইলাৰ আইকিনে খাৰাপ কৰি দিয়াটো আপনি হেন বি কি ভাবনা কৰে আৰু আমি হালা পাব্লিক ইটো গাড়ী মালিক বি হবি কোন বি হবি কোনটো জাগাতে ৰং হইতে আহিনে মানুলা আলাগ জাগালা আপনি খান কোনটো জাগাত আপনি হানকে এলাউড কৰিনে সিস্টেম থাকাতে যাইনে গুছাই দিয়া দো এটো আপনি হান বি একবাৰ ভাবনা কৰিনে সাবি কিমান ট্ৰাফিক জাম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইমান লেন ইটো এনকা খাৰাপ হৈ থাকা দো গাড়ী দো এফালে কিমানটা এরিয়া ফালে তাহান ব্লক করে আছে এটো বি একবার ভাবনা কৰি চাবি তো এনকা কৰিনে আগে দিবি স্কুলস খান আছে মহান আগিলাবি শর্টস খান অলপ লইন আছে তাতে আপনি হানকি মহান ইটো বি দেখাই দিব তাহান কিনকা রংফুলি ইটো তাহান সাইড তাহান লাগিনে ভিতৰতে গুছাইনে জাম কৰিনে ইটো লাগাইনে গাড়ীটো পাৰ্ক কৰিনে আছে আপনি হালা গাড়ী আছে আপনি হালা মৰ্জি হলিবি মহলা কাম আছে কি রাইট আৰু কি রং আছে আপনি হানকি দেখাই দিবলে তো ভিউয়ার্স আপনি হান কোন চাই আছে আৰু আপনি হালা কোন আপনি হান গাড়ী ইনকা ধামকো ধৰি আছে ফোর হুইলার হবি টু হুইলার হবি কি বি আছে আপনি হানকি কিনকা অর্ডার দি আছে ইটো হিসাবতে আপনি হান লগা গাড়ী পাৰ্ক কৰিবি আৰু অলপ বুজিকিনি কৰিব লাগে এনিবি আমি হান ডিমাপুৰ ভিতৰতে ইমান ট্ৰাফিক জাম ফেস কৰি থাকে এভৰি টাইম আৰু আপনি হান ইনকা পাৰ্ক কৰিনে থাকিলে তো কিনকা হ'ব কই নাই তুমি মহান একবাৰ আপনি হানকে জানাবলৈ মন থাকা তো ইটো লগত আপনি হান কে ইটো বি ক'বলৈ মন আছে আগে দে ট্রাফিক পুলিশ একবাৰ যাতে টার্ন ব্যাক কৰি দিবি একবাৰ আপনি পিছতে দেখাবি ট্রাফিক পুলিশ বি আছে তালা কাম দে তো তাই বিজি আছে ওলিবি দুতে তিনটা আগে দিবি খাৰা আছে ট্রাফিক পুলিশ খান তাতে ভালে তাহান বি আইকিনে কি কৰিছে পইলা দে তো তাহান গাড়ী ইনকা ৰং ওয়েতে লাগাইনে ৰাখি থাকিলে তো তাহান পৰা আইনে লক বি কৰে বাট আজি কালি তো ইটো নতুন সালতে আইকিনে বি তান কিনকা কৰি আছে ইটো লাগাহি মহান জানিবলৈ মন আছে আৰু তাহান কোনবা গে সাদো তাতে কোনবা গেমস খান খেলি আছে কোনবা কি কৰি আছে পুলিশ খান বি লবি তাহানলা ফেস তো আমি হানিতে দেখাবলৈ মন নাই এংকা কৰিনে ডিমাপুৰ ভিতৰতে ট্ৰাফিক বেছি জাম হোৱা লগা ৰিজন একটাহি আছে আমি হান পাৰ্কিং লট লাইবি কোশ্চন আহিব পাৰে পাৰ্কিং লট নাই এৰিয়া নাই হয় অবভিয়াস আছে ইটো হইলে বি আমি হান গাড়ীটো কিনকা ৰাখি আছে আপনি গাড়ী মালিক আছে আৰু আপনি পৰা গাড়ী কিনকা ৰাখি আৰু কিনকা কৰিনে চাই কোনটো জাগাতে গুছাই ৰাইট As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Kohima Smart City along with Kohima Traffic, police under the Peacemaking Marathon Round 2 worked on the improvement of two major junctions, Police Headquarter and TCP Junction in Kohima. According to Annual Administrative Report 2022 of Kohima Smart City Development Limited, both the junctions were initially examined by Smart City officials who recorded the current traffic movement, pedestrian movement and user behaviors during the various times of the day. Furthermore, the report also stated the site's current problems including haphazard parking, uneven footpaths, encroachments by unofficial vendors on street parking, sporadic pickup and drop-off locations, a lack of designated pedestrian crossings and a lack of stop lines. The 65th Lycemia Khel Day of Kohima village observed at El Khel Kohima village on Wednesday. During the program, Chairman of Nagaland Building and other construction workers Welfare Board, Dr. Krikri Yomi, stated that there is need for upholding values and cultures of the forefathers and at the same time emphasize the importance for need of having vision in order to have a progressive society.
He further reminded the gathering to be respectful of one another and maintain inclusivity. A dead body of an unidentified person of age around 30 to 35 years has been recovered near the roadside at West Yard Colony in Dimapur on Monday. Police informed that no foul play has been established and the cause of the death is still unknown. Furthermore, the dead body has been shifted to Dimapur District Hospital morgue for post-mortem examination and identification. The deceased was found wearing yellow Nike sweater and black track pants, while relatives and friends are requested to contact the officer in charge of Suburban Police Station in Dimapur. The Zenaki Youth Society of Zakhama is set to celebrate Youth Day on January 7 at Zenaki Ground with Registrar of Urban Development Bharat Jodo as the main speaker. It is to be part of the celebration. The president and executives invited every Zenaki member, both young and old, residing in Kohima, Dimapur and other places. Furthermore, during the event, 12 peer groups will compete in traditional folk song, yelling, shouting and tug of war. According to data from the Union Ministry of Road Transport and Highways, the number of vehicles registration in Nagaland surged to 25,733 in 2022 and nearly restored the pre-pandemic level. The figure was a rise of 17.68% over 2021 and suggestive of the things returning to normalcy after 2 challenging years due to the COVID pandemic. As reported earlier, due to the onset of COVID-19 and subsequent lockdowns, that halted economic activities, vehicle registration saw a drastic fall in 2020, particularly from the second quarter in April, which continued till July. With improvement in tackling pandemic challenges, it recovered by 34.82% to 21,866 in the year 2021. Chakasang Christian Revival Churches is all set to hold its Golden Jubilee proclamation rally from birthplace of Nagaland Christian Revival Church, the Trinitarian spot Garifema, on January 9. Notably, the rally will start off from Trinitarian spot Garifema village at 8:30 a.m. and will proceed to Chazezu village and Council of Chakasang Christian Revival Churches Mission Center, Chetheba in Fek district for culmination service later in the evening. It may be noted that the program at Garifema will be led by Executive Secretary of CCRC, Reverend Z. David Khoza. Meanwhile, the organizing committee have requested all council office bearers, field staffs, pastors and church leaders, reverends, license holders, Jubilee Organizing Committee, Jubilee patrons, various Jubilee subcommittee members, area office bearers, department office bearers and believers to attend the rally positively. Ahead of Tripura's visit on Thursday, Union Home Minister Amit Shah's flight was diverted to Guwahati's Lokpriya Gopinath Bordoloy International Airport. According to sources, his flight could not land at Maharaja Bir Bikram Airport in Agartala on Wednesday night due to poor visibility caused by thick fog. Earlier, Shah was expected to arrive at Agartala on Wednesday night and was scheduled to flag off 2 Rath Yatras in the northeastern state, where assembly polls are due early this year.
Prime Minister Narendra Modi is set to chair the second National Conference of Chief Secretaries, which will take place in Delhi on January 6 and 7. The main of the program is to boost the partnership between the centre and the state governments. The conference will focus on achieving rapid and sustained economic growth in partnership with the states. Furthermore, the program will witness participation of more than 200 people comprising of representatives of the central government, chief secretaries and other senior officials of all states and union territories. In a bid to reduce the dependence of imported fossil fuels, the Union Cabinet on Wednesday approved the National Green Hydrogen Mission worth Rs 19.744 crore. Apart from the initial outlay for the mission, the centre has also allocated 1,466 crore for various upcoming pilot projects, including Rs 400 crore for research and development. The Green Hydrogen Mission aims to make India a global hub for production, utilization and exporter of green hydrogen. Furthermore, the initiative will help the nation to achieve its target to net zero carbon emission by 2070. मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा. इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव, 2 तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे. एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे. मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्र. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra resumed on Thursday morning from Ireland village in Uttar Pradesh. As per the schedule, Rahul will walk through Shamli district in western UP before entering Haryana this evening from Sonali police station near the border. Notably, from Haryana, the Yatra will weave through Punjab from January 11 to 20, with a day in Himachal Pradesh on January 19, while it is scheduled to arrive in Jammu and Kashmir's Kathua district on January 20 and conclude in Srinagar on January 30. Former Congress President Sonia Gandhi was admitted to Sir Ganga Ram Hospital in Delhi on Wednesday as a routine checkup. Report says the veteran Congress leader has been suffering from a respiratory infection, was unwell since Tuesday. Sonia was accompanied to the hospital by her daughter Priyanka Gandhi Vadra. Meanwhile, the Grand Old Party's Bharat Jodo Yatra resumed its journey on Thursday morning from Uttar Pradesh's Bagpat to Shamli. Commonwealth Games gold medalist P.V. Sindhu along with ace shuttler H.S. Pranoy will spearhead the promising Indian contingent at the Badminton Asia Mixed Team Championships 2023 in Dubai. The popular championship is scheduled to take place from February
14 to 19, while the previous edition was cancelled due to the pandemic. The Secretary of Badminton Association of India, Sanjay Mishra, said that the Indian team is capable of beating any top nation on their day, as the men's team did not in the Thomas Cup last year. Both India and Sri Lanka are set to encounter each other in their second T20 match on Thursday at the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune. Notably, Men in Blue won the opening match of the three-match T20 series against the Lankans on Tuesday by 2 runs. Hardik Pandya-led Team India set a target of 162 runs, which the visitors failed to reach in 20 overs after some powerful spell from debutant pacer Shivam Mavi. Meanwhile, India must be looking to seal the series by registering another win against the Asian Cup champions on Thursday evening. Amid the surge in COVID cases across the world, the United States on Wednesday said that Beijing is not sharing adequate data over Omicron subvariants. The US also cited the same reason for imposing several restrictions on the flyers from China. The State Department spokesperson Ned Price said that the spread of COVID within the People's Republic of China is the main reason behind imposing restriction on flyers. Notably, the US government earlier announced that all visitors from China are required to present a negative COVID-19 test result before boarding a flight to the country. That is all for now. Keep watching Nagaland TV for more news and updates. Nagaland TV, Sob Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill